Russian President Vladimir Putin told Kremlin officials that his Alaska visit was both useful and timely, stressing his respect for the US position and highlighting Russia's willingness to seek a peaceful resolution to the war in Ukraine, even suggesting possible flexibility on territorial claims. Попросил вас собраться для того, чтобы проинформировать о результатах нашего визита нашей делегации в Соединенные Штаты, на Аляску. Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И, конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. И именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю, еще раз была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели. И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным. И, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. In a powerful letter addressed directly to Putin, First Lady Melania Trump urged him to safeguard children's innocence and champion global peace, calling on him to show decisive leadership by protecting every child's future beyond borders, politics and ideology. Her appeal came as President Donald Trump pressed Ukraine to negotiate with Moscow, calling Russia a very big power and telling President Volodymyr Zelensky that Putin had proposed freezing front lines if Kyiv surrendered control of the strategically important Donetsk region. Zelensky rejected the idea, warning that Russia's refusal to accept a ceasefire was complicating efforts to end the war, and stressing that if Moscow did not halt its strikes, lasting coexistence with neighbours would become even harder to secure. On the battlefield, Ukrainian forces pushed Russian troops back 2 kilometres on the Sumy front, reporting gains near key villages, while Zelensky warned of heavier Russian attacks in the days ahead as critical peace talks approached. Meanwhile, the situation underscored the fragile balance between diplomacy and conflict, with Washington pushing Kyiv towards talks even as fighting on the ground intensified and civilian casualties continue to rise across the region. In Moscow, Foreign Minister Sergei Lavrov had called with his Turkish and Hungarian counterparts, briefing them on the Alaska summit and sharing Russia's perspective on what it described as a failed bid to end the conflict in Ukraine. Bureau Reports, NewsX World.